Hi everyone, in the previous class we discussed about incorporation of company, that is second stage of the formation of company. In today's class we are going to discuss about the third stage, that is capital subscription. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. We know that a private company can immediately start the business after receiving the certificate of incorporation, and it can raise necessary funds from friends, relatives or through private arrangement and proceed to start business. Okay, on the issue of certificate of incorporation, a private company can immediately commence its business, but in case of public company it has to follow the third stage, that is capital subscription. A public company can raise the required funds from the public by means of issue of securities, shares as well as debentures. For doing the same, it has to issue a prospectus. Here the word prospectus is used. What do you mean by prospectus? It is an invitation to public to subscribe to the capital of the company and undergo various other formalities. Here a public company must follow this capital subscription stage, then only it can commence the business, and a private company can raise funds from friends, relatives or through private arrangements, but public company can raise the required funds from the public by means of issue of securities. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಏನು, ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅದು? ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೇನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೇನು ಆಮಂತ್ರಣವಾಗಿರ್ತವೆ ಷೇರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ. What do you mean by prospectus? It is an invitation to the public to subscribe to the capital of the company and undergo various other formalities. It includes all information about the company, shares, name of directors, commencement date, capital and everything. By seeing this prospectus, general public may have interest to invest. ಇಲ್ಲೇನು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ, ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳಿರಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಷೇರುದಾರರು ಎಷ್ಟು ಷೇರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ವೋ ಅದರ ಡೇಟ್, ಹೀಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನು ಈ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಏನು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತರಿಸ್ತದೆ, ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. The following steps are required for raising funds from the public. A public company can raise a required funds from the public. The following steps are followed. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಬಿ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಸೆಬಿಯ ಅನುಮೋದನೆ. ಸೆಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಬಿ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. It is established on 12th April 1988. Okay, it is a major regulatory body of India, regulatory authority of India. The SEBI
includes protective, regulatory and development functions. Here it protects the investors' interest. SEBI, which is a regulatory authority in our country, has issued guidelines for the disclosure of information and investors' protection. Okay, it protects the interest of the investors, and the company has to follow the guidelines or the rules which is given by this SEBI. Okay, it has issued guidelines for the public company. As we can say, it has issued guidelines for the company, that is disclosure of information and investors protection. What do you mean by disclosure of information? Here all relevant and necessary information about the financial statement or any information for understanding of company's financial statements must be included in public company filings. Here full disclosure means what? Providing relevant and necessary information about the financial statements of the company. Proper disclosure by company is the act of making its customers, investors and any people involved in doing business with the company aware of pertinent information. After analyzing financial position, investor will think this company is good and he will invest. Understand? Full disclosure of information about the company. Here full disclosure of the information and investor protection. They should not provide any misleading information, and the company cannot do things against SEBI. Here what? Full disclosure of the information. They should provide all legal information. They should not provide any misleading information. Okay, and company cannot do the things against SEBI. A public company inviting funds from general public must make adequate disclosure of all relevant information and must not hide any material information from the potential investors. Here what do you mean by potential investors? A person who is likely to put his money into investment. It is necessary for protecting the interest of the investors. Prior approval from SEBI is therefore it is required before going ahead with the raising of funds from public. Here it has to follow the guidelines of SEBI, that is disclosure or full disclosure of information, and it provides investors protection. Here all material facts about the company must be disclosed. ಸೆಬಿಯ ಅನುಮೋದನೆ. ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೆಬಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಅಂಡರು ಏನೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆಯೋ ಅದರ ಅನುಸಾರವೇ ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಷೇರುದಾರರು ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪನಿದು, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಬಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಭಾವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡದೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡದೆ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೆಬಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ವಿಲ್ ಸಿ a copy of the prospectus or statement in lieu of prospectus is filed with the registrar of companies. Okay, here a copy of the prospectus or statement in lieu of prospectus is filed with the registrar of companies. What do you mean by prospectus? A prospectus is any document described or issued as a prospectus, including any notice, circular, advertisement or other document inviting deposits from the public or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of body corporate. Here a prospectus is any document including circular, notice, advertisement or document inviting the public to subscribe the shares or purchase the securities of the company. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಇದು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಇವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಅಥವಾ ಸಾಲಪತ್ರಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿರ್ತವೆ. Prospectus tells about past, present and future tasks of the company. Whatever given here must be true. Okay, if it is misleading information, if the company provides any misleading information, then investor may change his mind and may not buy the shares of the company. ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನು? ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ, ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಂಪನಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. In the last page of this prospectus, there will be application to buy the shares. Last page, ಈ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಅರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಶೇರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ with this application, they will send application money to the company. Therefore, there must not be misstatement in the prospectus and all material information must be fully disclosed. ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬದಲಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಪತ್ರ, ದಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಿಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಅಥವಾ ಸಾಲಪತ್ರಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಷೇರು, ಸಾಲಪತ್ರ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀಡುವ ಆಮಂತ್ರಣ. ಈ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್. ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ದಲ್ಲಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾಗದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿದ ಭರವಸೆದಾರರ ನೇಮಕಾತಿ. As I said, the investors send application money to the company, but company cannot use it till allotment. Where the company keeps this money? Okay, in bank. Bankers take care of it. Where this money will go? In bank.
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ, ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಮನಿ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿಯನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. The application money given by the investors to be received and deposited by banker on behalf of company. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೀಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಈ ಹಣವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ರೋಕರ್. Who is broker? Broker helps in buying and selling of shares. Okay, in company point of view they help in selling the shares. In investors point of view they help in buying of shares. ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಇವರು ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಷನ್. ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರು ಕಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. In case of the company feels that company do not have enough money or they do not able to raise money from market, underwriters comes in the company. It is optional procedure. Okay, it is not compulsory. Sometimes underwriters come and they buy the shares of the company to complete minimum subscription. Then we'll check what is the benefit for these underwriters. If the company is feeling it is not able to adjust the money or raise the money from market, these underwriters will come in the company and they will buy the shares. What is the benefit to these underwriters? They get commission and they buy at the price the company is selling at the time when the subscription is issued for the first time. Therefore there may be raise in the shares and underwriters may sell it to others and get benefit. Here they buy at the price when the first subscription is made, and after they buy the share there may be rise in the shares. These underwriters sell it to another and get benefit. These underwriters undertake to buy shares if it is not subscribed by public. ಈ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಏನು ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ತನ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದು ಹಣವನ್ನು ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಇವರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. Raising funds from the public is extraordinary task. The application money is to be received by the bankers of the company. The brokers try to sell their shares by distributing the forms and encouraging the public to apply for the shares. If the company is not reasonably assured of a good public response to issue, it may appoint underwriters to the issue. Underwriters undertake to buy the shares if these are not subscribed by the public. They receive commission for underwriting the issue. Appointment of underwriters is not compulsory or necessary. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಗಾಧ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಅರ್ಜಿಯ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು. ಷೇರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭರವಸೆದಾರರು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ದಲ್ಲಾಳಿ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಭರವಸೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಅರ್ಜಿಯ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ? ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದಲ್ಲಾಳಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಭರವಸೆದಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದಲ್ಲಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಕೆ. In order to prevent companies from commencing business with inadequate resources, it has been provided that the company must receive 90% of size of issue. If it is less amount, allotment cannot be made. Okay, it has to be receive 90% of the size of issue. If it is less than that, the allotment cannot be made and application money is returned. Think that if you start business, you have less money, you will borrow the funds, keeps on adding money, keeps on borrowing the fund. It is good sign to continue with the business? No, because you are keeps on borrowing, you are keep on adding money. It is not good sign. According to SEBI guidelines, minimum subscription is 90% of the issue amount. It is okay. If the minimum subscription is not received, allotment cannot be made. To make sure that company does not have shortage of funds, it is made compulsory that the company must receive application for some minimum number of shares called minimum subscription. It should have minimum 90% of the shares, 90% of shares. If it is less collected by public, then the application money is returned. If you have, for example, if you want to raise 90% of the capital which you want to subscribe, okay, if you are planning to raise rupees 100 and suppose you are able to raise only 85 rupees, then it is called under subscription. And if you raise 200 rupees, it is over subscription. As per the rule, 90%, otherwise your allotment money is returned. Here it is provided that the company must receive 90% of the size of issue. ಇಲ್ಲೇನು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 90% ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿಯನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹಣದ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಹಣದ ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಷೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಂತಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ 90% ಇರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಷೇರು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 90% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಷೇರು ಅರ್ಜಿಯ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗ್ತವೆ. Understand? In order to prevent companies from commencing business with inadequate resources, it has been provided that the company must receive applications for certain minimum number of shares before going ahead with the allotment of shares. According to the Companies Act, it is called as minimum subscription. As per the SEBI guidelines, the limit of minimum subscription is 90% of the size of issue. Thus, if applications received for the shares are less amount than 90% of the issue size, the allotment cannot be made and the application money received must be returned to the applicants. Okay, it is about minimum subscription. And the next one is application to stock exchange. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. An application is made at least one stock exchange. Okay, here an application is made to at least one stock exchange to get permission to deal in the shares. Okay, if the name comes in the listed company,
then its goodwill increases, investors come to invest. If the company's names finds in the listed company list, then what happens? Its goodwill, the company goodwill increases, therefore the investors come to invest. An application is made to at least one stock exchange for permission to deal with the shares or debentures. If the permission is not granted before the expiry of 10 weeks from the date of closure of subscription list, the allotment shall become void and all money received from the applicants will have to be returned to them within 8 days. Here application is made to at least one stock exchange to get the permission to deal with the shares and debentures. If the permission is not granted before the expiration of 10 weeks from the date of closure of subscription list, then the allotment money is returned within 8 days. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಅಥವಾ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ವಾರದ ಒಳಗೆ ಈ ಅನುಮತಿ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯು ಅಸಿಂಧುವಾಗ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 8 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾದರೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. After getting the name enlisted, the company prepare written of allotment. What do you mean by written of allotment? ROA. It is a statement giving details about name and address of the shareholder. Okay, written of allotment is a statement giving details about name and address of the shareholder. The company has to submit a written on allotment with registrar stating that the name, address and number of shares to each shareholders. Till the time shares are allotted, application money received should be remained in separate bank account and must not be used by the company. We discussed about this already. In case of number of shares allotted is less than the number applied for, okay, here in case of number of shares allotted is less than the number applied for, or where no shares are allotted to the applicant, the excess application money, if any, is to be returned to applicants or adjusted towards allotment money due from them. Allotment letters are issued to successful allottees. Written of allotment signed by director or secretary is filed with the registrar of companies within 30 days of allotment. ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಜಿಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿಯಾಗುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Public company may not invite public to subscribe to its securities. Instead, it can raise the funds through friends, relatives or some private arrangements as done by private company. In such case, there is no need to issue prospectus. A statement in lieu of prospectus is filed with the registrar at least 3 days before making the allotment. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಷೇರು ಅಥವಾ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಗ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸದೆ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
After completion of these 3 steps, a public company can commence its business. Okay, the first one is promotion of company, and the second one is incorporation of the company, and the third stage is capital subscription. A private company can start immediately the business after issue of certificate of incorporation. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೇನು ಈ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಂತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.